welcome you to police headquarters for our weekly press briefing. In the press briefing I have today, I will begin with the festive season security message. As we usher in the Christmas festive season, Uganda Police Force warmly extends greetings to all Ugandans and visitors who are coming in. With only about 10 days to Christmas and around 17 days to New Year 2026, we wish everyone peace, joy and shared celebration. All security agencies are on heightened alert to ensure that people across the country celebrate in a peaceful and orderly manner. This season is unique because it coincides with the 2026 general elections period. The festive period, you are all aware, is characterized by joy, reunions, and travel. However, such activities can at times invite crime such as theft, house break-ins, and also violence. So we are calling upon the population, for those of you who intend to travel, based on our experience and encounters with the victims, some of this information we feel it is always necessary to share with you. With this period in which we have heightened communication on digital platforms, there are people who advertise their travels. When a man is in Rukunjiri, he shares photos and how he's enjoying life the other side, whereas the village thief is also aware because he shares the same platforms with that traveler. Before you realize, you find the fellow walking to police to report a case of a break-in or a burglary. And police sometimes we always advise that you can keep one or two trusted persons aware of your movements, especially people who live in very close neighborhoods. So that one is very, very important. We also encourage close and strengthen the neighborhood watch, so that we are in touch, all of us, keep in close touch with the area police. I have always used this platform to ask a very humble question. How many people have contacts of their police establishments closest to them? Sometimes the biggest challenge we have is people having contacts of police friends, but not police establishments. Please take my message seriously, because it may save you. That police post near you, do not undermine it. It can be a game changer in your life. However big you may be, have their contact. That's very, very important.
The other issue we always advise in our festive season message is to report suspicious persons and movements. There are some suspicious characters usually in our neighborhoods. Sometimes when you share critical information with the police, we tend to carry out targeted and intelligence-led operations which yield good results. And we keep these wrong elements at bay through the festive season. The other issue which we also share, based on our experience, when people converge during festive seasons, we have observed that they tend to solve a number of things. That's the time when families meet over land disputes. You have heard of things like, we shall solve this land issue when so and so returns from the urban areas and they come to village. That's when we shall sit and resolve these issues. Now, during the resolution period or meetings, they end up fighting. They pull out pangas. We have registered as police sometimes some of these cases. Then additionally, there are also scrupulous antagonists who use festive seasons because they know probably courts are not working, and then they go for land evictions. Our police will be vigilant, and other relevant stakeholders. You do not carry out an eviction on Christmas Day or exploiting an opportunity that somebody has no recourse to courts of law. So we call upon the public that when you encounter this kind of injustice, please reach out to police. Entertainment. You are all aware that music shows and social gatherings are common during this period. So for safety and compliance, and you are aware that we are highly interested in safety issues, and by so we want whoever is organizing these events, these shows, and whoever is also participating as a revealer to comply with any given regulations and also subsisting laws. Now, let me guide. All these events, which you people commonly call ebivulu, the organizer must get clearance in writing from the Inspector General of Police. And how do you get that clearance? You write to him. Do not go and make a chivulu and just call your people, advertise. We shall stop it. And you will make losses. So, tender in your application, then you will be guided on a number of safety and security requirements that will be needed for you to have a peaceful and secure event. Organizers are required to jointly plan security measures with the district security committees in the districts and in the cities. Do not do these things alone and end up endangering people. There are also other regulatory authorities.
You will find the URA has a stake. I hope you are aware. You will find that the grounds belong to a municipal or local council authority. You don't just invade grounds and you put a chivulu at that ground, that because it's a public space. You will find that probably the district security committee is going to tell you, you cannot organize this function, this event near a hospital. So what am I communicating? You need to involve others early enough in the planning processes. Venues, I repeat, must meet safety standards, and we have very high emphasis on the exits and entrances. Emergency firefighting equipment. Have at least some emergency firefighting equipment, like a fire extinguisher. So those are very, very important. Overcrowding, it is not news. We have had stampedes before. We should not have them again. Now, there is another issue which is very, very important. And I guess all of you here have seen it happen. Some of these events organizers have a tendency of advertising popular musicians, whereas they are not going to be part of their events. So the people sit, wait for a popular musician. The musician ends up not turning up. So what they do, they destroy chairs and all sorts of furniture, and at times throw things up and down, projectiles. Before you realize, a person has lost an eye. People have been injured. At times, that violence calls in police to quell the rowdy and to disperse the rowdy crowd. There are incidents actually where we have registered deaths. Now, those kind of jokers, we shall arrest them. Any organizer planning that kind of fraud shall come into contact with the law. So we need to warn them in time. Advertise those musicians you are going to have on your show. Stop duping public. Additional operational guidelines shall be issued by the area commanders, the DPC, the RPC. Security teams have sat and they will be guiding people. But let me also comment about prayers. You know very well that the season features extended worship and overnight prayers. So the organizers, those are the churches and areas of worship, should also coordinate with the district security committees for planning in terms of safety. You know, people go to pray, those overnights. Not everybody goes there for good reasons. So sometimes you need to come in and plan. There was even a time, I can't recall exactly when a child disappeared and ended up in a case of a ritual sacrifice. So we don't want those events, and those incidents to reoccur. There are a number of people who come to these
overnight masses for bad reasons. So we call upon the church, the organizers of those events, to take note of such persons by dealing with security agencies to ensure that there is safety. Of course, the churchgoers are also prone to risks like fires. So what we are calling upon to be adhered to by entertainment organizers, the organizers of these church and prayer functions should also adhere to them. Now let's go to our brothers and sisters who will be in the travel, in movements up and down or to the countryside, and those that will be moving into the cities. This season sees heavy movement on roads and water bodies. Sometimes we concentrate mainly on roads and we forget that there are several people moving on water bodies. Now, the common risks, I would like to reiterate them, re-echo them, re-emphasize them. Drunk driving. Companies have broken off, people are in holiday. Now, during the travel, men and women first to drink and then drive even long distances. Before you blink an eye, you hear 20 gone, 15, a whole family was in a car, people are gone. So we need really to get serious on some of this. Then there is overloading. Overloading is also one of the observations we always make. Reckless driving, and this is also very common with our brothers and sisters who ride motorcycles. The biggest being the border riders, the commercial motorcyclists. Very reckless. And when it comes to them, it is also found of them to carry small liquor in those huge jackets of theirs, you see. You see a man with his huge jackets, but in there, sometimes he puts on 2 or even 3. In there is highly intoxicating liquor. So our traffic officers, please take note, but equally this message goes to those who go reckless on their lives. Use of safety gear, helmets. Now this helmet helps you who is riding, or you the passenger on a motorcycle. You don't have it, just know the life you are trading over there has no spare part. You knock your head on the tarmac, you are gone. Game down. So we advise people to really take these issues very seriously. Seat belts. We should not be the ones requesting you or urging you to use a seat belt. This is a safety requirement. It saves your life. So take some of these issues very, very serious. So I would like to say that Uganda Police Force shall intensify of enforcement operations, especially on public service vehicles. You know what is common with our buses when they start abusing their chat routes, and these drivers end up sleeping on the wheels. So we are cognizant of that, and we shall try as much as possible to address it.
On water transport, our marine forces are taking note of some of the issues which are common. Sometimes you find those vessels which are not seaworthy, carrying of life jackets. Some of these fellows forget all that. So all that we shall try as much as possible to look into it. We also want to comment about fire safety. The end of year activities sometimes involve fire hazards. Fire hazards on functions, events, then also fire accidents or acts of negligence arising from sometimes adults. You find an adult has left children in a house and he has gone for a chivulu. I know you must have heard of such incidents. As police, we have reported them before. We have registered incidents before where you find somebody has locked children in the house and left them with a candle. He bolts or she bolts the back and leaves them there. This is common with these females who trade who engage in prostitution. So it is common. We register those incidents, so I'm talking from a point where as police we have registered these incidents. We have again always called upon people. There are some very, very basic things people should know. There are people who leave electric appliances connected to electricity and then they travel. So as a police, we have a duty to alert you, to remind you on some of these basic issues. Then when it comes to issues of having emergency firefighting equipment, all those mega houses you see, very few people have this equipment. So we call upon people to really take serious some of these issues. Lastly, so I still have some more issues. Let me talk about also shopping. You know, the holiday period attracts increased spending and transactions. So be aware of pickpockets, scammers, and online fraudsters. There are so many things, good and glittering things, that they start selling and selling online. So when you come to our police stations, you will find so many people have been defrauded. Somebody advertised this. Then finally, when I opened the box which had been delivered, what I saw there was totally different. So please, we call upon you to take note. Then traveling with huge sums, money currently can be transferred and moved in digital wallets. So we advise people to exploit digital transactions. We don't want to register a number of those cases. There are so many cashless options that can be utilized. Then on general crime, in this season is when we register a number of animal thefts. So please, we advise our public to watch out
and be vigilant on a number of these movements of animals. But drawing from my experience as somebody who commanded a cattle corridor as a regional police commander, there are people who leave animals to stray and feed in the night, straying in the night. So you find the thief finding animals grazing in the night. The home of the owner of those animals probably is more than 500 meters, and the animals are grazing. So you, in such a situation, you, the owner, you are aiding and making life very easy for the thief, giving him very open opportunities. Now, it becomes very hard for police to protect your animals which are grazing far away from your home in the night. There is a limit and an extent to which we can provide you security in such circumstances. Then the other one I cannot miss is terrorism. Uganda remains vigilant against terrorism. Security agencies are on high alert to prevent attacks and detect suspicious activities. But we also urge the public to report unattended luggage or suspicious persons immediately. Stay alert in crowded areas such as bus parks, malls, churches, and the entertainment venues. Cooperate with the security officers during screening and searches. We have people who give headache to our officers whenever they are doing searches. They feel so high to be touched. They really want to make life very hard for that officer who's trying to make a search. If you feel you don't want to be searched, go back. But if you are going to enter a place that has been subject to an access control protocol, then you must tender yourself in for a search so that everybody is safe. I would also like to finally share with you our telephone contacts. We have a toll-free line. This toll-free line, when you call it, the people in our command center at police headquarters or the operation room will receive it. It is 0800 199 699. You don't need to have airtime on your phone to call it. Then we have another one which is Airtel, and it is 0707 600 773. We have an MTN line which is 0776 999 136. Then we have a toll-free line for fire emergencies. Do not call your friend in the police, who also will call probably an area commander, who also will call fire brigade. Call this line direct for a fire emergency.
0800 121 222. The Uganda Police Force and other security agencies remain committed to ensuring a safe, peaceful, and enjoyable festive season for all. Let us celebrate responsibly, stay vigilant, and work together for the safety of our communities and the success of the festive season. Aluta continua. Njagala kubaddiramu mu Luganda nti eno ye message gye njagala okusharinga n'Abannayuganda bonna nti tusigaze ennaku nga 10 okutuuka ku Christmas n'ennaku nga 17 okutuuka ku mwaka omupya 2026. Naye twagala okukubiriza abantu nti nga tugenda mu masanyu ga Christmas ne New Year nti waliwo ebintu ebimu bye twagala mugoberere, tugezeeko okulaba nti tuyita mu season eno bulungi. Ekisooka mumanyi nti mu budde buno abantu bagenda kuba batambula, abamu nga bayingira eggwanga, abagenyi baffe, abalala nga bafuluma ebibuga nga bagenda mu byalo okulya sekukulu, waliwo n'abalala abava mu byalo okujja okukyakalirako mu bibuga. Ekintu ekimu kye tusinga okulaba, engeri gye tuli nnyo ku mitimbagano, muleke nnyo okweyolesa. Abantu bw'oba ova Kapera Byongo si kirungi bonna n'obalaga nti amaka wagalese gokka kati oli mu Kampala obaala, oba n'ova mu Kampala osula Makindye n'ogenda e Masaka oba Bukomansimbi n'otandika buli kaseera nga buli kimu okiteeka ku mitimbagano. Wabeerawo abantu abamu ababa bakumonitaringa ku mitimbagano egyo, basobola okumanya nti kati amakaago gali free, omuntu asobola okubuuka ekikomera n'akolawo kyakola, enju ogenda okusanga nga yonna bajeeze. Ekyokubiri tukubiriza nnyo kubanga bino tubirabye. Ekyokubiri tukubiriza nnyo abantu nti bw'oba ogenda ofunayo oluso omuntu weweesiga n'omutegeezaako nti bw'owulira edinisa nga bamenya oba nga olugi bagula otegeera si yenze okubako ku liiso, osanga enduulu eyinza okukola oba akasimu kemukubidde poliisi, then awo wenzijira ku kintu kya poliisi nti waliwo bw'ogenda n'olaba n'obuuza abantu n'osanga nga ate oyinza n'okusanga ne mu ruumu muno wetuli wano ng'abantu tebalina contacts zaki za nearest police station oba post. Nga mukwano gwange olusi alinze kunkubira nze nganze nange ate ndyoke nkubire ki, nkubire abapoliisi ababeera ku ground. Enamba eyo gyetaaga, genda tambula otuuke ku poliisi, wayeemu ne area commander ofune enamba zaabwe. Oyinza n'okufuna etali ya OC eka, ofune landline. Beera gwe ne poliisi mubeere nga mukwatagana. Wabeerawo ekizibu kyonna
okuba oluusi bw'oba tofunye yokka eya police post ne ku division oba ku police main station ze tuyita central police stations, it is a civic duty, tambula ogendeyo. So ekintu ekyo tutera nnyo kikubiriza. Ekirala, entalo. Omanyi mu budde buno ye time abantu gye basinga okusolvingiramu ebizibu by'amataka, kubanga balina eyo enjogera nti mu Christmas season eno mwena mujja kuba mukomyewo ku kyalo bwe twagala okusolvinga ensonga eno ey'ettaka. Tetwabagana bulungi, oluusi famire eno n'eri tebakwatagana. So ffe nga poliisi tutera okuregisteringa incidents ezo, oluusi ne zivaamu okulwana. So advice oluusi ze tutera okuwa abantu, bw'oba owulira nti muyina meeting gye eyinza okuvaamu ekikonde, muyite poliisi ebatuule mu makati so that ba intercessing meeting eyo kifo ky'okwetema. Ate usually one of our experiences gye tuyina, betema then ono naafa oli nadduka ku kyalo era bagenda ending up nga bonna ettaka balisuddewo. So tubakubiriza ekintu kyogera kubanga tukirinaku experience mu resolving some of these issues mu buteeka. Ekirala kyenjagala okwogerako bye bikwatagana ne land evictions. Waliwo abakujjukujju bakibbataka abagezaako okukozesa akaaganya kano nga courts ziri mu luwumula okugezaako okukola land evictions. Mumanye nti eriiso lyaffe liraba, bwe tukukwata naawe ne tukusiba ate totandika tugamba nti ate munsibye naye ate kooti ziri muki mu luwumula. Do not engage mu land evictions ng'omanyi bulungi, kubanga sometimes omuntu yeetaga naddukira mu kooti. So ebintu ebyo tubibalabula nnyo. I think mukimanyi bulungi nti toyinza kukola evictions mu public holidays. So naye njagala kubategeeza nti poliisi ekyo ekintu ejja kitunulamu, era bw'ofuna obuzibu ng'obwo nga yegwe victim gezaako nnyo okututuukirira. Ekirala kye njagala okwogerako kye kikwatagana n'ebivulu. Basaabavulu namwe abagenda mu bivulu mugezeeko nnyo okulaba nti mugondera amateeka. Ekisooka, ekivulu kyonna ekigenda okubaawo kibeewo ng'omaze kuwandikira Saabapoliisi or Inspector General of Police. Oteeka mu buwandiike, naawe ne bakuwa ebbaluwa mu buwandiike. Ekyokubiri, bwe bamala okuwa olukusa olwo, genda otuule ne District Security Committee mu planning engeri ekivulu gy'ogenda okukola ki okukiteekawo, making sure nti venue eyina safety requirements, toteekamu mujjuzo gw'abantu. Ekifo bwe kiba kitwala abantu 5,000 toteekamu bantu 1,000 so that abantu babeere muki, abantu baveemu bulungi. Then waliwo ekintu ekirala kye twagala okukubiriza. Bano abantu b'ebivulu bayina tendency ey'okwadvertisinga abayimbi be batagenda kuleeta, especially baagala nnyo okwadvertisinga abayimbi abasukulumyeko mu industry.
ziwera saawa 7 ogw'ekiro abantu balinze omuyimbi talabika. Basalawo okwasa ebintu, okumenya obutebe n'okusuula ebintu wano nawali. Genda okukakana abantu nga bafunye injuries. Abantu abanakola ebintu ebyo tujja kubayisa mu mbuga z'amateeka. Then guidelines endala ba area commanders bajja kuba baziwa okusinziira ku ngeri gye banaba balabyemu ebyetaagisa ku ground. Then abantu abagenda mu kusaba, kubanga tubeera nezi overnight, abantu basaba ekiro n'emisana mu season eno. Namwe mugezeeko nnyo okukwatagana ne district security committees mu planningire. Si buli muntu agenda okusaba oba ajja mu bivulu by'okusaba ebyo overnights nti aba alina ekigendererwa kirungi. Mumanyi lumu twaregisteringako incident, omwana bamubba ku event ng'eyo ne bamusaddaaka. I think byali mu bitundu bya Nansana. So mugezeeko nnyo okulaba nti mwewala risks ezo mukwatagane ne security. Ebikwatagana n'entambula, Kananura ajja kubawa more details, naye kyetwagala okwogera nti entambula ku nguudo ne ku mazzi mugezeeko nnyo okulaba nti mugondera amateeka. Abatamivu, abantu abatagala kwambala zi helmets, abantu mwenna mumanye nti obulamu tebulina spare. So police eyali badde ejja okujjukiza okukuuma obulamu bwo, gwe wekka osobola okwetandikira. You should be the initiator of the safety of your own life. So Kananura ebirala ajja kuba abyogerako. Emiriro, waliwo bwe turegisteringa incidents nosanga omuntu asibidde abaana mu nju n'agenda mu kivulu. Enkya mugenda okuwulira nti omuliro gukoze eki, gukwase ne gwokya abaana ne bagira mu nju. Abalala balekako ebintu eby'amasanyalaze mu nju ne batambula. So ebintu ebyo byonna tubibalabula. Ekintu ekyentera okwogerako, ekintu ekyokubeera ne fire extinguisher, ebintu ebyamangu mangu ebisobola okutaasa omuliro. Kubanga omuliro guno mu ddakiika nga 10 guba gumaze okukolawo akabi ku bintu. Then abantu abagenda mu shoppings, of course tutera okubakubiriza yeno time abantu ababeera online nga bafera abantu babalaga ebintu ebirungi, naye bw'otuuka kugenda okubikula box gy'oba oguze ogenda okusanga nga ebintu mulimu faaji. So ebintu ebyo byonna, then okutambula ne sente nyingi. Mumanyi nti kati mu mulembe guno osobola okutambula ne sente ku simu. So ebintu ebyo byonna tuba tubakubiriza nti mugezeeko nnyo okulaba nti mubigoberera. Mu bumenyi bw'amateeka, okusinga mu budde buno turegisteringa nnyo abantu ababba ebisolo. So ebyo nabyo mubeere mutekeko eriiso jogi, naffe nga operations bwe tugezaako okuzigumiza. Naye ate waliwo n'abantu betwagala okulabula. Omuntu n'aleka ente ze oba ebisolo ne birya ettale ekiro ng'ennyumba ye eringa almost meters 5 yeebase. Awo obanga ayamba omubbi, mpozi mugamba oba osindika sitamye, awo omubbi oba omusindisa sitamye. So don't aid and make life very easy
for a criminal. Do some little target hardening. So ekyo nakyo kiri awo, twagala tukyogereko. Then ekyobutujju nakyo usually mu season eno tuba tulina okukyogerako. Mugezeeko nnyo okulaba nti muba vigilant bw'osanga omugugu ogutaliiko nannyini oguripotinga muba b'obuyinza, abayina bus terminals, paaka z'amamotoka, ngezeeko nnyo okwaza abantu kubanga buno obudde bwetaaga okwekengera kungi. Nja kusembyayo n'okubawa enamba zaffe eza emergency. Should I read them again? Kubanga nazisomye mu Luzungu. Nzisome mu Luganda. Kale. Tuyinayo toll free line. Eno bw'ogikuba ne bw'oba toyina ssente, esimu ye eyitamu 0800 199 699. Then tuyinayo Airtel 0707 600 773. Then MTN tuyina 0776 999 136. Then ebyemiriro ene namba bw'ogikuba gye ngenda okubawa egenda direct wa ku fire brigade 0800 121 222. Although mu Luzungu waliwo kyesitaayogedde naye kankyogere wano mu Luganda. Tuyina abantu be twagala okulabula, abaana baffe batera okubayita bakalooli, bakuba amasimu nga bali mu muzannyo. Unsurprising, tebamanyi nti tuba tusobola okubafuna. N'okuba essimu y'omuliro, then bw'akuba ogenda okuwulira afande mbadde nkulamusaako. You know, I mean, you can't make our hotlines for jokes. So twagala okulabula abantu abo nti essimu zaffe muzikube for very serious reasons. Otherwise njagala okwagaliza abantu bonna season ey'emirembe, ate mujjukire nti tuli mu kalulu, naye tusaba nti buli kimu, akalulu ne season eno byonna buli kimu kitambule bulungi, akuume. Bibuuzo leero mulina ebibuuzo wanje? Kale tugende maaso. There's a video, two videos. One is a gentleman who is walking in between Ugandans holding chaka sticks and giving them orders. Have you met this man? Because it seems like they're giving orders to support, to beat up Ugandans or something. Okay. And then I don't know if you in right next speak about the abductions. First of all, the parish priest, and then the lady from Kampala, her daughter, is still missing up to now. And then we see a number of police officers, of course not around, who have come out from, I think, Kabali, and they're everywhere on the streets. Some of them have guns, some of them have sticks. The question is, are they allowed to hold guns at this point? And then also they have dispensation to the community. What are they supposed to do once they are going to the community? Because they're quite many. And then we're in election season, and we've seen videos of people selling campaign to remind me. In the police uniform? Security. No, in police uniform? Security. Because when you come to speak as you say join the security. That means you're branded with them. What does it say? Depending on police officers or security parties.
lastly, oh, there are too many. The election files, whereby the high-handedness has been really all about like citizens saying that it's a lot of lethal force from the security agencies towards the citizens who just go to campaign, basically observe what campaign. Okay. And then the tear gas, some are putting. Okay. Yes, my sister. Morning to you. My name is Susan. Excuse me, Nanyanzi. Call me Spark TV. Njagala nsaba Buganda. Nsaba kuyogerako ku kya Reverend Masaka yakwatiddwa situbuddeko update. Tubadde tukola waliwo omusawo kinnansi Vice President enkomerera kubasangana buwanga bw'abantu omulambo tubuddeko ekigenda mu maaso waliwo neyavudde nakonferensinga nti nabadde atta abantu wasobola okubimonita era tubuulirako nekyolwaleero tumanyi waliwo abakampeni nga presidential candidate ali mu Kampala wabanga waliwo okulaba kwonna batulaba ennyo nga yekenyini waliwo okubakano okutakwatagana nabebyokwerinda solwawo kyonna okubuddeko naddala ennyo yali mu Kampala. Ani ali mu Kampala? Okay. Kale. I think we can go with those, eh? Kale. Now, the first question is about a video of a certain person in a chakamuchaka situation. I'll need to see this video. I've not seen it myself, so that I can make an informed opinion about it or response. The second question was about, you have called it an abduction of a priest. The priest was arrested, and the UPDF sent out a communication to that effect. So I would request that you go and read the content therein. The priest was arrested, and there is confirmation of his arrest. Then that there is a lady also again whom you claim was abducted. I am going to get more information about this lady. When I have sufficient information, I will share with you appropriately. Then you have also talked about that there are officers of lower rank of Uganda Police Force who have been deployed massively. They seem to be coming from Kabalia, according to you. There are many. Some are carrying guns. But anyway, let me just make a generic comment that, one, we are having elections. You are quite aware we are in an election period. Two, we are in a festive season. So Uganda Police Force is utilizing every officer within its ranks to ensure that we secure the people of Uganda. The details of who we have deployed and where, we may not need to go into those in this boardroom. But you know that we have our officers, we have reinforcements, we have pulled a number of persons and deployed our personnel and deployed them in line with our threat assessments. So just know that those are our officers. Whoever is armed
he or she will be armed or is armed in line with our assessment of necessity to arm him or her, and in line with our formations. So when you come across a formation of 12 and 3 of the 12 are armed, that is a tactical issue. I don't think you need to go there. Just leave that for us. Now, what you should only demand is that we deliver a clean sheet of safety to the people of Uganda. Then you have said you've seen men in uniform campaigning. I've asked you, are you talking about police officers? Fine, let me say, one, let me not talk from a point of speculation. If I don't have a specific video to talk about, then I cannot premise on a general statement to make what? A comment. If it is an officer, we shall address that as and when it comes. A police officer. Election violence. The use of lethal force. On a large scale, you will appreciate that we have, as much as possible, tried to restrain ourselves in respect to use of force. As the Uganda Police Force, you need also to appreciate that we are mandated by law to use force. When you see tear gas is an application when we are trying to disperse a rowdy crowd. You will most likely on such an occasion find that there was throwing of stones, there was rowdy behavior culminating into a progressive use of force, and on most occasions we use tear gas. Although I would like also to bring to your attention that we are a police force. So even the equipment we use is procured through lawful means. So we don't need to come here and start making it appear that the equipment we use in dispersing of riotous persons is unlawful and illegal. And if it was, by now, we have very many lawyers in town who would have already taken us on. Yeah, but most importantly, I would like to say this. It is in the best interest of all of us that in the first place, we do not descend to confrontation between police and the people. And two, we need to address the primary causes of these confrontations, as opposed to looking at the end effects of the confrontations, which is in the use of such a force, which my brother alludes to as excess. My sister Susan, on the issue of the Reverend from Masaka, I've made a comment about it. Then there is that case, Susan, you talked about, the one which appeared in the Daily Monitor today. I don't know, I think Monitor came out clear on the issues. It quoted the police sources. So what else do you want me to do? To repeat what they wrote? First and foremost, that incident, there was an occurrence. Now, unless you want me to read maybe part of the
of the incidents here. Yeah, it is now these are the brief facts that on 23rd of March 2025 at about 9, one Navende, no. Okay, so what we are going to do, let me first comb this report and then give a formal statement. Because if I read it in raw form, it may compromise and prejudice certain critical details. So I beg not to read it fully. Thank you. Okay, now I need to first get a report to that effect, then I come back to the media. Okay. Then you still asked that the guidelines, I'm not repeating any guidelines. The guidelines to presidential candidates and other persons engaged. You said there is a candidate who is campaigning in Kampala today. There are very many actually. There are very many campaigning at mayoral level. There are many campaigning at MP level. But what I would like to say generically is that the guidelines that were issued by the Electoral Commission are on their website. Whoever wants to read them can go and read them. 2, there are guidelines we gave as security. They are still valid and they are not yet amended. They should be followed. When they don't get followed, a situation usually precipitates into undesirable consequences. Thank you. No. Ngenda kuba clear ino kyobacho oyagala. Kanziremu. Issue esoose eya father is UPDF yafulumiza ekiwandiiko ekikwatagana ne Reverend Father, I think Deus something. So genda osome ekiwandiiko ekyo details zonna mweziri. 2, kino ekyomukyalo omulala we mugambako oyo ngenda kufuna briefings okuva mu basirikale baffe. Bw'abanga ali mu mikono gyaffe nja kubategeeza. Bw'abanga ali mu mikono gy'aba security agencies bonna abalala nabo bajja kuvaayo babategeeze. Ekyo kyenjagala okubategeeza. Ekyokubiri nti waliwo abasirikale be mulaba ku nguudo bangi. Nze siraba buzibu nabwo. Abasirikale betudeployinga tuba deployinga mu mateeka. Ekyokubiri mumanyi nti tulina akalulu akagenda maaso aka campaigns. Ekirala tulina festive season egenda maaso. Kati already festive season etandise. So bwe mulaba deployments zaffe eza police ezisikulumyemuko, ekyo mu kisiime nti tuligezaako nnyo okulaba nti tubawa obukuumi obumala. Waliwo yogedde nti waliwo abasirikale betulaba aba campaigningira mubuuziza olabyeko mu police nangamba nedda nenga kati awusigenda ku speculatinga kubanga mba njagala ombulire nti ono nono officer. Ekyo tukireke tugende ku kya election violence. Election violence ng'agamba nti mukozesa tear gas mungi. Tear gas ali mu mateeka. Just ensonga eri tumukozesa ddi. Tutera omukozesa nga entegeregana wansi waffe n'abantu abo be tuba tumukozesezaako
mukiyita kugwa maliri oba okulemagana, naye nga usually bwebanga bwe tuba tutegereganye bulungi n'abantu ba bulijjo abo tewabaawo obuzibu bwonna. Ekirala ebintu ebyo byonna bye mulaba bye tukozesa mu kugumbulula abantu ababeera mu kwekalakaasa biri mu mateeka, tubigula tubiprocuringa era mu ssente z'omuwi w'omusolo, so biri mu mateeka, tebyetaaga kwennyonnyolako kungi. Mukyala Susan nakuzeemu ku kintu ekya Reverend, mba referringa mugende musome statement UPDF gye yafulumiza ekwatagana ne Reverend. Reverend yakwatiddwa buli kimu awaali, so ekyo mugende mugisome. Then obuwangwa bw'oyogeddeko ne keesi eno endala ya Mpigi, kansooke nfune information emala, then tukole ki mbadire nga nina information eyo. Ekisembayo ku biragiro ebikwatagana ne ba candidates, ogambye nti waliwo candidate, presidential candidate omu ali mu Kampala. Just kyengamba kiri kimu, guidelines electoral commission zeyawa ziri ku mutimbagano, ezimu baziwa ne ba candidates abo, so bazimanyi. Tuzze tuzoogera abantu press conferences nyingi zetwogeddemu nga tuwa guidelines ezo. Naffe nga security kiasi kyetusaba kyokka nti abantu bakole ki, bagondere amateeka n'ebiragiro ebyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Just a few things to communicate about. Good morning to you all. Hope you had a lovely weekend. Police at Kabalagala are actively investigating rape and robbery of a 22-year-old female that was allegedly raped by yet-to-be-identified border riders. Preliminary findings indicate that on the 14th at about 14th this month at about 4 a.m., the victim was allegedly coming from a friend's birthday party that was in a club in Bugolobi. While getting out, she was approached by border riders. However, they tried to agree on the amount because she was going to Buddo. The first rider declined, saying that 15,000 was too little. Then she approached another rider. However, the second rider allowed to take her to her residence in Buddo. However, when they started the journey, the border that the rider that had declined to take her followed them also while carrying another person. However, the rider that was riding her took a different direction, leading her to Muyenga, riding her up to Muyenga B-Zone. At this point, the victim's rider stopped with no cause, and they gang raped her and also robbed her of her 2 smartphones. Search is on. We are looking for the border riders. However, we appeal to the public to avoid lone walking. For those people that party in the night, avoid lone movements. Move in trusted groups whenever possible, as these criminals often target individuals walking by themselves. Also, for border safety,
try to use a boda rider that you trust or reliable services or riders. As you approach your gate, first try to be sure that the place is clear. In case you're in a car, try to look around to ensure that the place is clear before you enter your gate. Avoid dark, isolated routes or shortcuts. Let us try to use main roads. Change your travel times and routes frequently. Keep expensive phones, laptops, bags out of sight. Our disruptive operations continue in a bid to fight crime in Kampala Metropolitan. On the 13th of December, the Territorial Police in Chira Division held disruptive operations in areas of Bulindo, Katuli, and Nsasa Chira municipality in Wakiso district. 11 suspects were arrested. The operation was as a result of rampant cases of opium smoking in the area by youth allegedly involved in criminal activities like thefts, phone snatching, house breakings, amongst others. However, the 11 suspects were arrested with exhibits including alleged opium. We opened up a case of being in possession of narcotic substances, 2 with opium. Our Jinja Road Police Station are actively investigating aggravated defilement of a 4-year-old allegedly by her biological father. The incident happened since October of 2025 to date in Mbuya Zone, Nakawa Division. The victim allegedly complained to the neighbor that her private part was paining. It is alleged that the victim shares bed with her father since the mother went for work in Saudi Arabia. We are investigating to verify the claims. A case of aggravated defilement was opened up at Jinja Road Police Station. We are going to have the victim examined while efforts are on to have the father identified as Magona Emmanuel arrested. Inquiries are still ongoing. We appeal to parents, try to leave your children with someone that you trust. Let us try to be vigilant, and I don't think it is right for a girl child to share a bed with a father or a man or an uncle. Inquiries are still ongoing. Polisi yaffe ey'Ekabalagala eri mu kunoonyereza ku bulumbaganyi n'okukabasanya okuliisa amaanyi rape eyakolebwa ku mukyala ow'emyaka 22 ng'ono kigambibwa nti ababooda abaamuvuga ekiro ekyo baamukaka omukwano. Okunoonyereza kulaga nti ono nga 14 ssaawa 10 nga bukya ono yali ava ku pate eya birthday eya mukwano gwe, era ono yali mu club emu ebugoloobi. Bwe yali yakafuluma club n'afuna owa booda ne bagezaako okuteesa ssente ezimuzaayo ewuwe ebuddo mu Kyengera. Baali bateesezza gumu kitundu, ono yasooka n'agaana n'adda ku mulala eyakkiriza omutwala ewuwe ebuddo ku gumu kitundu, naye ekyembi yamuvuga amuzza sayidi ez'emuyenga, era n'oli eyasooka okugaana omutwala naye ate yajja abagoberera nga naye alina gw'atisse, era we baatuuka eyo
ne bayimiriza piki ne bamutuusaako ogw'obuliisamaanyi ne bamubbako ne smartphones ze 2 nga tutandise omuyiggo ogw'abo aba bodaboda ng'era okunoonyereza kutandise nga tukubiriza abatambula ennyo ekiro oba abatera okulabinga nti mwewale okutambula obwomu bw'obanga ogenze mu kiro ng'omanyi ogenda lwayo gezaako okutambula ne banno okwewala ebintu ng'ebyo kubanga bano abacriminals batagetinga nnyo omuntu ali yekka. Funa owa booda gwe weesiga oba osobola okufuna owa booda ennamba ya booda gye weesiga oba okozese waliwo services ezimu ng'aba Uber nga kisinziira. Funa owa booda wo gwe weesiga tomala gafuna buli booda kati essaawa ezo ssaawa 10 weesiga wa booda kiddala. Gezaako ennyo okufuna owa booda gwe weesiga nga bw'obanga ogenda wo bw'obanga olina bwe walesewo ewaka oba obayita bakuggulire sooka weetegereze ate tosooka kutuukira ddala ku geeti olyoka obasabe bakuggulire oba oggulewo. Sooka weetegereze ekitundu kyo oba ebikwetoolodde. Bw'obanga oli mu mmotoka sooka olabe mu side mirrors. Weewale okuyita mu bupanya nti oba oyanguwa kutuuka mangu essaawa ng'ezo oba akaseera konna at least yita mu main road kuba wabamu seefa okusinga okuyita mu bupanya. Weewale okuyolesa amasimu ag'ebbeeyi laptops ne oba obirese mu mmotoka funa engeri gy'obikwekamu oba ne bw'oba otambulira mu mmotoka weewale nnyo nga mu bifo ebirimu emigotteko okwogerera ku masimu oba okubyolesa. Nga ebikwekweto byaffe mu Kampala n'emiriraano bikyagenda mu maaso nga ku 13 poliisi yaffe eya Kira yakola ebikwekweto mu bifo by'e Bulindo, Katuli n'Ensasa mu Kira municipality mu Wakiso district. Abantu 11 baakwatibwa nga kino twakikola olw'okweyongera smokinga opium oba okukozesa ebiragalalagala era nga bino bye biviirako abantu oba abavubuka okubba, okunyaga obusimu n'okukaka abakazi emikwano. Nga 11 bano baakwatiddwa ne exhibits ezimu nga bano tubaguddeko okubeera ne narcotic substances. Nga poliisi yaffe eya Jinja Road eri mu kunoonyereza ku musango ogwa aggravated defilement nga okunoonyereza kulaga nti taata azaalira ddala omwana yakkakkana ku mwana we ow'emyaka 4 ono n'amukabasanya nga tutandise okumuyigga nga bino byaliwo mu mwezi ogwa October omwaka guno paka kati nga okunoonyereza kulaga nti omwana ono yagendako ewa neighbor n'amugamba nti ebitundu bye ebyekyama bimuluma era okunoonyereza kulaga nti mami w'omwana ono taliiwo yagenda kuba kyeyo ng'era omwana ono asula ne taata we mu buliri. Nga tutandise okunoonyereza ku aggravated defilement eno ng'era omwana ono tugenda mukola medical examination okukakasa byayogera nga tutandise omuyiggo ogwa taata ono Emmanuel Mangona ng'era akaseera konna konna tugenda kumukwata nga tukubiriza abazadde okubeera obulindaala eri abaana baabwe nga tekiba kirungi nnyo mwana muwala ku sharinga buliri oba kwebaka mu kitanda kye kimu
ne omusajja kaabe taata we kaabe kojja we kasita abanga musajja. So tubeere beegendereza nnyo baani betulekera abaana baffe. Good morning, everyone. We are here to update you on what happened on our roads and what we are doing to make our roads safer for everyone. Today, on the 15th of December, 2025, and this is our press briefing from the Directorate of Traffic and Road Safety. I will start with the fatal road crash that occurred today morning at Buchinda on Mbarara Kabale Road. 3 people died and several others sustained injuries following a fatal road crash that occurred today, December 15th, 2025. It was at around 2:20 a.m. at a place known as Buchinda in Ruchiga district along the Mbarara Kabale Road. The crash involved an Isuzu bus registration number RAG 597K that belongs to Trinity Bus Company in Rwanda. According to the preliminary investigations, the bus, which was traveling from Rwanda heading towards Kampala, upon reaching the said location, the driver of the said bus lost control. It veered off the road, fell into a trench, and slid several meters. As a result, 3 people died, who included the conductor, the turnman, and a passenger. Safety measures for the festive season. As we approach the festive season, the Directorate of Traffic and Road Safety has intensified operations aimed at ensuring a safe and enjoyable festive period for all road users. These operations, codenamed Arrive Alive, are being conducted countrywide to curb road crashes and enforce compliance with traffic rules and regulations. In the past 1 week, the previous week that is, a total number of 644 drivers were apprehended for various traffic offenses, which included 325. These ones were operating vehicles in dangerous mechanical conditions. 124 for reckless driving, especially those who were speeding and those that were overtaking carelessly or overtaking in places where they are not supposed to overtake from. 123, these ones were apprehended for illegal modifications. Illegal modifications are these, they get these trucks and add on other lights, illegal lights, or even put extensions on these trucks, which are not the original things from the importation, after the importation. 23 drivers, these ones were apprehended for driving under the influence of alcohol. 17, these were driving without valid licenses. 14, these ones are for dangerous loading. 10, these ones were apprehended for
abandoning vehicles on the highways, and then 8, for carrying passengers in dangerous positions. We have seen these drone vehicles or other vehicles, could be Wish or others, meant for carrying people inside the vehicle, but then they choose to put people on top of these vehicles. Here we don't only actually charge the drivers of these vehicles, but also the passengers who accept to sit on these vehicles. The law is clear, and they are also charged for accepting to sit onto a vehicle in a dangerous position. So these ones were 8 drivers, and also many passengers were traveling on these vehicles. Operations targeting the above violations, as well as others, including violations of route charts, driving without badges or route charts, possession of forged documents, breach of operator's license, where, for example, we find a lorry carrying many people, then it is breaching the operator's license. And also carrying passengers in excess and other offenses that pose danger to travelers will continue throughout the festive season to ensure the safety of everyone on the road. We thus issue a stern warning to all motorists and transport operators to strictly adhere to the following directives. 1, buses traveling distances of over 300 kilometers must not undertake return journeys within 24 hours. 2, only buses with valid route charts and PSV licenses will be allowed to operate. All drivers must possess valid driving licenses, and bus drivers must have driver badges at all times while driving. If you know you don't have a driving license, please don't dare to step onto the road. A clear photo of the driver must be displayed inside the bus behind his driving chair. School buses and unauthorized private vehicles must not be allowed to operate as passenger service vehicles. Most of these vehicles, after seeing that people are many on the roads and stranded, some of them, they tend to do what they are not licensed to do on the roads. This is not allowed. So for those buses, especially school buses and other private vehicles, please, we get you with these passengers, the law will take its course. All vehicles must be in good mechanical condition, including proper tire pressure, check your tire pressure, functional brakes, and adequate lighting before you get to the road. Motorists must adhere to speed limits, especially in areas with high pedestrian activity. Drivers must avoid overtaking in risky areas, such as places like corners, places like busy centers of places, zebra crossings, on hills, a place where you cannot see what is ahead of you. Do not risk to overtake. This is #1 killer on the road. So if we choose to avoid doing this, we are going to save so many lives of people on these roads. The use of mobile phones while driving and other distractions must be avoided. Seat belts must be worn, and all motorcyclists and their passengers must wear helmets and adhere to other traffic rules and regulations as they operate on the roads. Lastly, do not drink and drive. I want to tell you that on all our checkpoints across the country, we have breathalyzers, and we are testing especially drivers that transport, that move passengers in many numbers. So please, don't risk to drink and then drive. We shall net you on one of our checkpoints.
And failure to comply with these directives will result in arrest and further legal action. The Directorate of Traffic and Road Safety reaffirms its commitment to working closely with all other stakeholders, who include the Ministry of Works and Transport, other government ministries, departments, and agencies, private sector, religious institutions, civil society organizations, the media, and transport operators to create safer roads for everyone. In addition, we are conducting public education and road safety awareness campaigns through various platforms to sensitize the public on safe road use. We thus call upon all members of the public to be vigilant and alert while traveling, bearing in mind that road safety starts with you, and road safety is a collective responsibility. Before you think of that phone call you are going to make, think of your own life while on the road and those other risky behaviors involved that may cost you a life or cost the lives of other road users. For any concerns or any traffic-related violations or incidents, please contact our toll-free numbers, and that is 0800 199 The WhatsApp one is 0779 999 999. Thank you so much for your attention, and let us work together to ensure a safe and enjoyable festive season for all. Arrive alive. Katudde mu Luganda mbalamusiza, tuli wano kubanga tubatangaza ku ebyo ebyabadde mu ggwanga ku nguudo zaffe okwetoloola eggwanga, ate n'ebyo bye tuli mu kukola nga poliisi ey'ebidduka ku nguudo okulaba nti waliwo obutebenkevu naddala mu zino ennaku enkulu ze tuli mu kuyingira. Nja kutandika n'akabenje akaguddeyo ku makya ga leero akabaddemu baasi eya Trinity mu kifo e Bukinda ku luguudo olw'Embalala Kabale Road. Leero ennaku z'omwezi 15 mwezi ogw'okumi mwaka 2025 abantu basatu be bafudde n'abalala ne bakosebwa, bano tebanategerekeka omuwendo, oluvannyuma lw'akabenje akaguddewo zabadde essaawa 8:02 ez'ekiro ku kifo eky'e Bukinda mu disitulikiti ey'e Lukiga ku luguudo olw'Embalala Kabale. Akabenje kano kabaddemu baasi ey'ekika kya Isuzu ennonga namba RAG 5997 K, ennonga ya kitongole kya Trinity Bus eky'e Rwanda. Okusinziira mu kunoonyereza kwaffe okwakakolebwawo kiraga nti oba kigambibwa nti eno baasi yabadde ng'etambula eva e Rwanda ng'edda mu kibuga wano e Kampala, era bwe yatusse ku kifo ekyo kye twogeddeko, emmotoka eno n'eremererwa omugoba waayo, kye kyakireese tetunnakitegeera, kye tuli mu kunoonyereza, era n'eggwa kwe kutta abantu basatu n'abalala ne bakosebwamu. Abo abasatu abafudde mwabaddemu kondakita waayo, ne mubaamu ne taanimaani waayo, ate n'omusaabazi omulala, ate n'abalala abangi ne bakosebwa, bonna nga babadde nga batambulira mu baasi y'emu. Abakoseddwa baatwaliddwa mu ddwaliro ery'e Kabale erikulu okufuna obujjanjabi, ate n'abo abafudde nabo ne baba nga batwalibwa mu kaabafu ak'eddwaliro lyerimu.
okunoonyereza kukyagenda mu maaso okulaba kiddala ekyaviiriddeko kano akabenje. Era nga bwe tusembera enaku enkulu eza Ssekukkulu, ekitongole ekya poliisi ebyoku nguudo oba poliisi ebyoku nguudo etadde essira mu bikwekweto ebyenjawulo okulaba nti waliwo obutebenkevu naddala mu nnaku zino. Ate ebikwekweto ebyo twabitumye erinnya nti tuuka mirembe oba tuuka nga oli mulamu. Ebiri mu kukolebwa okwetooloola eggwanga lyonna, era mu Ssabbiiti eweddewo abagoba b'emmotoka ab'enjawulo ab'enkana 644 be baakwatibwa, mu abo 325 bano baali bavuga emmotoka nga ziganyegenya ku nguudo, 124 baali bavugisa ekimama naddala abavuga endiima n'abo abayisiza wootalina okuyisiza. 123 bano beebo abakwata emmotoka ne bazigattako ebintu ebirala ebitajjirako okuva lwe bazimpootinga. Bateekako extensions ne bagattako axles ne bagattako ebitanda ne bagattako amataala, kale emmotoka netuuka ku luguudo ate nebanga ate etataganyeza emmotoka endala ezikolesa oluguudo. So abo 123 nabo be bakwatibwa. 23 bano bali bavuga nga batamidde, omuli n'abavuzi ba buses nga 3 be twakwatira ku checkpoints zaffe. Checkpoints zaffe kati ziriko ebyuma bino bikawunyemu, so mwina okwegendereza. 17 bano bali bavuga nga permits zaabwe teziriiko n'abalala nga tebaziina oba nga balala bavugira out of classes. 14 bano be beetika ebintu ku mmotoka zaabwe obubi ne biyisa awo ebiina okukoma. 10 bano baakwatibwa nga mmotoka zaabwe bazirese ku nguudo eziviiriddeko obubenje ate nga tebategeezeza poliisi, tebataddeko obupande obulabula abalala abakolesa zino enguudo, oba ne batateekako n'amaanyi okulaba oba efforts okulaba nti emmotoka zino zigiddwako ku nguudo. Ebikwekweto bino byonna byenjogeddeko biri mu kubanga bigenda mu maaso nga kwotadde n'ebirala omuli abavuga ne baviolating route charts naddala abavuzi ba buses, abavuga nga tebalina zi badges abavuzi ba buses oba nga tebalina zino route charts, abavuga nga empapala zaabwe baziyiya oba njingirire, then nga kwotadde n'abo abavuga emmotoka ne bazikolesa ebyo bye batalina okuzikolesa. Ekyokulabirako gwakuta emmotoka entono ate n'ogiteekamu emiteeyima oba n'ebintu ebirala, ekyo kimenya amateeka. Naddala abo abakwata ate emmotoka zeroole ezandibadde nga zeetika omusenyu n'ebintu ebirala ne baziteekako abantu nti babatwala mu butale. Ebyo byonna tugenda mu maaso n'okuba nga tubikola nga kwotadde n'abo abeetika excess oba abeetika abasaabaze okusuuka enamba ebanga eragiddwa mu mateeka. Bino byonna tugenda mu maaso n'okuba nga tubikola naddala mu season eno okulaba nti enguudo zaffe ntebenkevu ate nnungi nnyo za buli muntu okuba nga akolesa. Era kuno kulabula eri abo bonna abavuga emmotoka ebidduka byonna ku nguudo oba abakolesa enguudo nti abavuzi aba buses mwenna bw'oba omanyi nti ovuga olugendo olusuuka kilometers 3 toyina okuvuga n'ogenda ate n'odda mu ssaawa 24 oba kyetwandiise return journeys. Buses, abavuzi ba buses bokka abalina route charts zetwogeddeko n'ebisanyizo ebirala be banaaba nga bakkirizibwa okuoperatingira ku nguudo. Gwatalina tokola nsobi n'olinnya ku luguudo. Abavuzi b'emmotoka mwenna mulagiddwa okuba nga muyina driving licenses oba empapula ezibakkiriza okuvugira ku luguudo. Kyetumanyi nti abasinga mu sizino eno
mwine emmotoka naye ate temwina licenses ate mwagala kuvuga nga mugenda mu byalo ate nga mukomawo temujja kukkirizibwa era abasirikale baffe ku luguudo webali babalinze. Abavuzi ba buses mukwate ebifaananyi byammwe bye babawa mu Ministry of Works and Transport mubisse emabega g'entebe ze mutuulako ate nti nammwe abasaabazi mulina okuba nga mulabira ddala nti ekifaananyi kino yono omuntu ali mu kuvuga eno emmotoka. School buses oba emmotoka buses ez'amasomero n'emmotoka endala ez'abantu bano aba bulijjo ezitakkirizibwa okutambuza abasaabaze mu season eno era temukkirizibwa okuvuga abasaabaze. Bino ebyokugamba nti nsinkanya abantu bali stranded bali mu kubonaabona kambatwale n'obakyaginga ssente n'obateeka mu mmotoka ezo tojja kukkirizibwa era ojja kukwatibwa. So weewale aba buses ab'amasomero buses zammwe tumanye emirimu gye zikola si kutambuza abasaabaze no. So temukkirizibwa okutambuza abasaabaze mu season eno. Mwena mulina okuba nga mukola ku mmotoka zammwe nga temunaziteeka ku nguudo. Mulabike nti pressure mweri mu mipiira gyammwe brakes zikwata bulungi oba zikola bulungi n'amataala gaaka bulungi kubanga ebyo ebintu ebitonotono bye biviiriddeko obubenje. So making sure nti emmotoka yo ogitadde mu garage n'ogikola okulaba nti etambulira ku luguudo naye nga buli kimu kyonna kikola bulungi. Kikulu nnyo okugoberera amateeka ga speed ku nguudo kubanga speed eno yekyasinze okutta abantu ku nguudo naddala mu bifo ebiri bize oba ebirimu abantu bangi. Mwewalenga okuyisiza bwe mutalina okuyisiza obanga ku busozi obanga mu makoona n'ebifo ebirala ebirimu abantu bangi ku zebra crossings. Mwena mumanyi awo we mutalina okuyisiza wootasobola okulaba ekiri mu maaso go meters nga 2 tokkirizibwa okubanga olina okuyisa. Abakolesa amasimu nga bavuga abalala bali mu kulya abalala bali mu kukola ebirala abakyala bakola zi makeup nga bavuga temukkirizibwa era ebyo byonna bitaataaganyisa okuvuga obulungi ku nguudo. Bino bikulu ensonga zino nkulu zituli mu kwogerako ali mu kumpuliriza ali mu kundaba zigoberere era ojja kubeera mulamu ku luguudo n'abalala obulamu bwabwe ne bibeera nga buli bulamu. Temunywa ate ne muvuga. Oyo yenna anaakontana n'ago amateeka ge twogeddeko oyo ajja kubanga akwatibwa ate n'akolebwako okusinziira amateeka bwe galagira. Poliisi ebidduka era tuli bamalirivu okubanga tukwatagana oba tukolagana n'abantu abalala oba stakeholders partners abalala okulaba nti tuleeta obutebenkevu ku nguudo zaffe. Stakeholders bano abalala tuyinamu ministry ey'ebyenguudo oba works and transport n'ebitongole ebirala ne ministries endala. Tuyinamu bannamadiini tubasaba namwe mutuyambe naddala okwogera ku messages ezikwatagana ne ku butebenkevu ku nguudo. Temutunulira abo abantu abavuga speed nga bajja mu kusaba oba abazze nga 5 ku pikipiki emu ne musirika abatalina elements. Ebyo ebintu namwe mutuyambe mubyogerengako. Ebitongole binakyewa ebyewaddeyo n'ebyokubanga bisensitizinga oba bisomesa abakolesa enguudo okulaba nti tukyusiza ku nneeyisa yaffe ku nguudo ate namwe aba media era tubasiima emirimu gye mukola. Mweddoboozi ly'abantu eri message zino okuzitambuza ne muzitwala era tukyakolera wamu okulaba nti buli muntu n'oli ali eri wansi wettatuuka nga ffe naye mwe radio zituuka, TV zituuka, social media platforms zituuka. Messages zino muzitambuze naddala ezigenderedde okukyusa enneeyisa y'abantu abakolesa zino enguudo. Era naffe tugenda mu maaso n'okubanga tusomesa n'ekukola ebintu ebirala okulaba nti abantu abakolesa zino enguudo balina engeri gye bali mu kutuukamu nga bakola ebyo ebirungi oba ebyo ebirina okukolebwa ebigondera amateeka g'ebyoku nguudo okulaba nti obubenje buno tetubufuna oba tebubeeraawo mu season eno. Era tukusaba
okubeera bulindaala ng'oli ku luguudo naddala ng'otambula ng'omanya nti obutebenkevu buno ku nguudo si mulimu gwa poliisi yokka so nga buli muntu yenna akolesa oluguudo. Tetusobola okubeera buli wantu wonna ffe nga poliisi naye kati mwe mutambulira buli wamu, so ebyo ebitali birungi bino bituloopera ate nammwe ne mwewala okukola ebyo ebitali birungi, naddala okuvuga nga sipiidi, naddala okuyisiza bwe mutalina okuyisiza n'ebintu ebirala. Nga tonolowooza ku eyo essimu gy'ogenda okukuba omuntu okukutaasa oba okukuyisaawo awo gye bakukwatidde. Sooka weerowoozeeko, lowooza ku ky'olina okukola, lowooza ku bulamu bwo n'obulamu bw'abantu abalala abakolesa zino enguudo. Mwebale nnyo okumpuliriza ate mbasaba nti tukolere wamu okulaba nti enguudo zaffe ziri safe oba ziriko obutebenkevu naddala mu season eno. Mutuuke mirembe. Mwebale nnyo. Amanya g'abafuto olugayina mukama wange. Naye mukudde buno tulaba n'abatakisi nga bwatuuka ku siteegi y'embale nga teriiko nga siteegi y'embale teriiko bantu because ali mu gundi kukubo ali mu paaka bwatuuka ku yagundi nga teriiko nga dda ku siteegi nakangambe agende eruweero. Bano bo mubafolowinga apu mutya kuba wesanga nti oluguudo abatalumanyi ate nga lulunge wesanga nti oluusi baba n'obubenje n'ababodaboda kale kantandikire ku kikyo nti obutubuzi buno tulina bwanjawulo tekabeera kamu ssebo. Buli muntu era okafuna negwo kenyini gwakasumulula nakajja mu kipapula kabeera kapya, so totya nti ono ayinza okumpa obulwadde bwe ntabadde nabo. Nedda, buli muntu abeera n'akapapula ke, naye of course machine epima yo eba emu. Ensonga gyoyogeddeko eyabo abakwata routes ze batalina okutambuliramu, of course kati emphasis ekyali ku buses kubanga be balina route charts. But Ministry of Works yali naye ate erowooza engeri gyesobola okuteeka kino mu ba taxis. But in the meantime nga tetunakitandikako bo bennyini beekolamu omulimu, balina ekibiina kyabwe ekya tax operators something. Ekyo kyekiragira engendo ze balina okutambulirawo. So bo bennyini beregulatinga nga bo aba taxi. Naddala ndaba ku luguudo luno lw'e Masaka Road bamanyi kikuubo ki ekivuga ku luno oluguudo. Taxi zirina okubeera na kikuubo ki ezivuga ku lw'e Northern nga bwe bityo. Era nakyo kituyambyeko mu kukendeeza obubenje nga bwe ngambye waba enjogedde nti okuleeta obutebenkevu ku nguudo si mulimu gwa muntu omu yekka. Kati taxi ziba nyingi, tesobola okutegeera kati nga ffe aba traffic taxi ki ekolera wa oba taxi ki etambuliddewo wetalina okukolera. Kati bo bali bo bennyini balina kye bakola okulaba nti naye in the meantime nga tulinze ne ministry okubanga etwala eno enteekateeka gye yateeka mu ba buses naye nebanga ate governinga zino taxis. Ababodaboda n'otuligenda maaso n'okubanga tubasomesa era bino ebikwekweto nabyo tebibaleka. Naddala neerabidde n'okugera ku kino nti abasinga abatambula bavuga engendo mpanvu mu season eno. Osanga omuntu nga ayagala okuvuga mpaka Arua ng'ava mu Kampala gy'abadde abeera ng'akolera ate ng'agenda nga yeetika abasaabazi. So nosanga omuntu alina abantu nga basatu. Abamu balina myth nti buli wooteeka piki abantu bangi kyekigiwa stability. Nedda, piki eyo bagikola kapasite yaayo nti yakwetika abantu babiri, omuvuzi n'omusaabazi. Kati bwe ogiteekako abantu abasuukamu omu era tekigiwa stability, ebeera unstable on the road era byeviiriddeko obubenje. So tubasaba nga mutambula tetuganye mutambule naye making sure nti olina all the protective gears elements weeri n'ebirala byonna ebiprotectinga ate bw'oba twala omuntu omu. So okusomesa kwaffe kugenda mu maaso teri gwe kuleka naye ate n'ebikwekweto bino nabyo teri gwe bireka kasitanga omenye
amateeka ag'ebyoku nguudo. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebalire ddala, mubeere bulungi. Tunaddamu.